Итак, сегодня мы будем обсуждать один из известных, знаменитых и возлюбленных лесов, который называется Кадамбаван. We'll begin as usual with some verses by Srila Narayan Bhatta Goswami from his Braj Bhakti Vilas. И, как обычно, мы начнем со стихов Шрила Нараяна Бхатта Госвами, которые содержатся в его произведении Враджа Бхакти Виласа, To set the scene in a transcendental way. чтобы установить нашу сцену, настроение в трансцендентном уровне. Actually, this scripture, Braj Bhakti Vilas, it only exists in Sanskrit at the particular time. И это произведение существует только на санскрите. But Hari Prasad Prabhu, one of my good friends in Mumbai, he's part of the GBC Shastrik committee, he goes through these Sanskrit verses and gives them back to me in English. Но мой знакомый друг, близкий, Харипаршад Прабhu, который является комитетом по Шастрик Совете Шастр, и он для меня подготовил и прислал мне эти стихи. It's a lot of work on his part, so I'm very grateful to him and helping all of us. Он очень много помогает мне и помогает всем нам. So in Braja Bhakti Vilas, chapter 10, verse 46, we find the prana mantra for Kadambavan. И во Враджа Бхакти Виласе 10.46 мы можем найти пранама мантру для Кадамбаван. Krishna Lada Swarupaya Gogopala Vara Pade Murali Rava Ramyaya Kadambavana Bhushite. It's very beautiful. Obeisances to the personification of joy of Krishna. Obeisances to the forest, which is very delightful due to the rapturous flute play of Krishna. Obeisances to the forest that bestows benedictions on cows and cowherds, men. Obeisances to the forest decorated with Kadambavana. Поклоны олицетворению радости Кришны, поклоны лесу, который очень восхитителен из-за восторженной игры на флейте Кришны, поклоны лесу, который дарует благословение коровам и пастухам, поклоны лесу, украшенному Кадамбаваной. Obeisances to the forest decorated with Kambhavana means decorated with the trees of Kadambavana. Поклоны лесу, украшенному Кадамбаваной, это означает поклон лесу, в котором находятся деревья Кадамбавана. And within Braja Bhakti Vilas, we also find the mantra for the presiding deity of that forest. И также в Враджа Бхакти Виласе мы обнаруживаем пранама мантру божеству, главенствующему этого леса. This is chapter 1, text 67. Она приводится в первой главе, текст 67. Gopala Kadam Bo Vana Dipo Devaha. Gopala is the presiding deity of the sub-forest named Kadambavan. Гопала — главенствующее божество этого подлесья, которое называется Кадамбавана. And then we have the prana mantra for that deity, Gopal. И также у нас есть пранамантра для этого божества. How does it go? It's chapter 1, verse 103. Она приводится в первой главе, текст 103. And it has some bij mantras. И также она содержит в себе бидж-мантру. Om Hrim Kadamvana Dipataye Gopalaya Shvaha. So the translation, Om Hrim, I surrender myself to Gopal, the presiding deity of Kadambavan. Ом Хрим, я предаюсь Гопале, верховному божеству Кадамбавана. And then there's a special lake in Kadambavan. И также находится особое озеро в Кадамбаване, It's called Gopika Sarovara. которое называется Гопика Сароваром. And this is the prana mantra for Gopika Sarovara. И далее мы приведем пранама мантру для Гопика Саровара. This is 10th chapter, verse 47. Это 10 глава, текст 47. Krishna Hela Samutpana Gopika Sharashe Namaha Varapadaya Lokanam Tirtharaja Namostute. Obeisances to Gopika Sarovara, obeisances to the Tirtha, which bestows benedictions on all people. O Sarovara, born from the amorous pastimes of Krishna, O King of Tirthas, obeisances to you. Поклоны Гопика Саровари, поклоны Тиртхи, которые даруют благословение всем людям.
«О Саровара, рожденная из любовных игр Кришны, о царь всех тигров, поклоны вам». And finally, we'll switch scriptures. We'll go to the Mathura Mandala Parikrama by Srila Narahari Chakravarti. И с этого момента мы переключимся на другие писания, и сейчас мы обратимся к произведению Шрилы Нарахари Чакраварти Thakura. He has a beautiful prayer glorifying Kadambavan. Он приводит замечательную молитву, которая прославляет Кадамбаван. Edeka Kadamba Kanana Shobha Maya Eta Balaramanana Range Vilashaya. Just see this forest named Kadambavan, filled with beauty and grace. Here Lord Balaram exhibited his various pastimes in various devotional moods. Ты только посмотри на этот лес Кадамбавана, полный красоты и грации. Здесь Господь Баларама демонстрировал свои различные игры в различных настроениях преданности. And in various other scriptures, Goswami books, we also find prayers glorifying Kadambavan, but I think that's enough for now. И также в других писаниях Госвами мы можем найти молитвы, прославляющие это место Кадамбаван, но я думаю, на этом будет достаточно. This forest is actually situated on the far side of Govardhan Hill, Этот лес расположен на дальней стороне холма Гавардхан, meaning not the side that we start Parikrama on, but the other side we go around. имеется в виду не с той стороны, где мы начинаем парикраму, а когда мы обходим с другой стороны. And this forest of Kadambavan is situated between Jatipur and Udavakund. Это место находится, когда мы проходим через Джатипур и Удавакунд. These are two places on the during our Kartik Parikramas many of us are familiar with. We often stop, or we go through Jatipur, but we often stop at Udavakund. И те из вас, кто посещал Картику Парикраму, знакомы с этим местом, когда мы проходим через Джатипур и останавливаемся на Удавакунде. Udavakund is where my very dear friend Giriraj Baba is the pujari. И Удавакунд — это одно из известных мест, где мой дорогой друг Гирадж Баба является пуджари. Many of you remember him. He's an elderly but very well-known devotee. Многие из вас помнят его. Он пожилой и известный преданный. I believe he's in his 90s, И actually. я полагаю, ему около 90 лет. And he takes care of the deities, Uddhava Bihari at Yo. Udavakund. И он поклоняется божествам Удава-Бихари на Удавакунде. He's very sweet and very humble. Он очень сладкий и очень смиренно преданный. And he's told us a number of times that his father did 1,000 parikramas of Govardhan Hill before conceiving him. И он часто нам рассказывал, что его отец совершил 1000 Гавардхан Парикрам, прежде чем зачать его. So this forest of Kadambavan is between Jatipur and Udavakund. Таким образом, этот лес находится между Джатипуром и Удавакундой. And Kadambavan is a very beautiful forest with Kadamba trees. Кадамбаван — это прекрасный лес, в котором расположены деревья Кадамба. Hence the name Kadambavan, forest of Kadamba trees. Отсюда берется это имя Кадамбаван из-за лесов. Of course, nowadays, when we go from Jatipur to Udavakund, we don't see many trees. Однако сейчас, когда мы идем от Джатипура до Удавакунда, мы не увидим множество деревьев. But previously that was the case. Но ранее это был лес. And now if we have spiritual vision, we would see that forest. И сейчас, если мы обладаем духовным видением, то мы сможем увидеть этот лес. And in that particular area, actually it extends a little bit more. I'm just giving you a basic idea where it is, but the forest is actually quite bigger than that, but just to get a perspective where it is. Лес, конечно, занимает большее пространство, площадь, просто для того, чтобы в целом вы могли примерно представить, где он находится. And it said that there's many significant places of pastimes there. И говорится, что там очень много важных игр проходило. In particular, there's 4 transcendental sarovaras or lakes. В частности, там находятся 4 важных саровары или озера. Indrakund, Aravatakund, Surabhikund, and Rudrakund are within this area of Kadambavan. И вот в этой площади Кадамбаван находится Индракунда, Раватакунда, Сурабхикунда и Рудракунда. Actually, if we go around Govardhan Hill now, we come in contact with some lakes, but previously
there were so many lakes around Govardhan Hill. Сейчас, когда мы обходим вокруг Говардхана, сохранились несколько озер, но ранее очень много было озер. And the following prayer by Srila Raghunath Das Goswami praises the many lakes garlanding Govardhan Hill. И следующая молитва Рагунат Дас Госвами прославляет различные озера, которые словно гирляндой опоясывают холм Говардхан. He writes, И он пишет: Shri Sarovara, Brahma Sarovara, Kadambakanda Sarovara, Sumana Sarovara, Rudra Sarovara, Apshara Sarovara, Gorika Sarovara, Ganamokshana Sarovara, Malyahara Sarovara, Vibhudhari Sarovara, Indudhwaja Sarovara, and many other beautiful lakes are splendidly manifested as so many beautiful jewels in a circle around divine Govardhan Hill. Let me glorify these transcendental lakes. Все вышеперечисленные саровары, а также Индраджвара саровы и многие прекрасные озера великолепно проявлены как многочисленные драгоценности вокруг божественного холма Говардхан. Позвольте мне прославить эти трансцендентные озера. Just a few of the lakes are mentioned there. Некоторые озера упоминаются. So the acharyas say that because the dust from Krishna's feet is scattered throughout Kadambavan, И ачарьи говорят, что поскольку пыль со стоп Кришны рассеяна по всему Кадамбавану, that dust naturally mixes with the water эта пыль естественно смешивается с водой of Airavata Kund, Айравата Кунды, making the water even more potent. и что делает ее еще более могущественной. Obviously, the water of these lakes is transcendental. Очевидно, что воды этого озера трансцендентны. But this Airavata Kund, when the dust that's touched Krishna's feet mixes with that water becomes even more transcendentally potent. Но вот когда из Айраваты Кунда вода свешивается с пылью, делает еще более могущественной. However, there's another kind of exceptional dust that increases the sanctity of Airavata Kund even more. И тем не менее существует еще один вид особой пыли, который увеличивает святость Айравата Кунды и еще более могущественно. Actually, this is true for any water in Vrindavan. Это справедливо к любой воде Вриндавана. Another kind of dust that increases the sanctity of Airavata Kund even more than the dust of Krishna's lotus feet. Существует еще один вид особенной пыли, который увеличивает святость Айравата Кунды и более того, любой воды, даже более чем пыль с лотосных стоп Кришны. What kind of dust is that? Что это такая за пыль? It's described that it's the dust from the feet of Krishna's pure devotees. Описывается, что эта пыль является пылью с лотосных стоп чистых преданных Кришны. It's described that amongst devotees there's a transcendental hierarchy. Описывается, что среди преданных существует трансцендентная иерархия. From the best devotees to better devotees to the perfect the very best of devotees. От лучшего к еще лучшему и к самому лучшему преданному. Or maybe we could say perfect, more perfect, and most perfect devotees. Или можно сказать совершенный, более совершенный и самый совершенный преданный. It's described in a practical way. Это описывается практическим образом. From Sri Prahlad to the Pandavas, to the Yadavas, to Uddhava, to the Brajabasis, and finally to the Gopis, the best of whom is Sri Radha. От Шри Прахлада к Пандавам, к Ядавам, к Удаве, к Враджаваси и, наконец, к Гопи, лучший из которых является Шри Радха. Like gold. Как золото. 18 karat, 22 karat, 24. It's all gold, it's all pure, but I think you get the idea. Sri Radha is the purest of the pure devotees. То же самое, как золото. Есть 18 карат, 22 карата, 24. И то же самое из всех. Шри Рада является самой лучшей. So the acharyas say that, therefore, when the dust of the gopis' lotus feet, especially the dust from Sri Radha's feet, mixes with the waters of Airavata Kund, or any lake or river in Braja, those waters achieve a purity which is beyond words can describe.
И поэтому, когда пыль с лотосных стоп гопи, в особенности с лотосных стоп гопи Шримати Радхарани, смешивается с водами Айраваты Кунды или с водами любого озера или реки Враджа, эти воды достигают чистоты, которую невозможно описать словами. So Aryavata Kund, but any water where Radharani's lotus feet or the gopis' feet touch, or any devotees, it becomes amazingly transcendental. Итак, Liquid prema. Айравата Кунда, когда воды смешиваются с этой кундой или другими водами, которые омывали стопы гопи или Шримати Радхарани, они становятся особенно могущественными. So that liquid prema can be found in other lakes too, like Radhakund or in the Jamuna River. И эту жидкость можно найти и в других озерах, таких как Радха-кунда или река Ямуна. If the gopis bathe there, Если гопи омывались там, then their kunkuma, their foot lac, their eyeliner, and other cosmetics become dissolved there, then that water becomes even more potent. то в этих водах растворился их кункум, краска для стоп, подводка для глаз и другая косметика. So how does something already pure become even more pure, especially by the contact of a devotee? Но как же так, что уже что-то чистое становится еще чище, особенно при соприкосновении с преданным? Well, Krishna explains how it is so in the 11th canto, 14th chapter, 16th verse of the Bhagavatam. И Кришна объясняет это, как это происходит в Шримад Бхагаватам. He says, Nirapeksham munim shantam, nirvairam samadharshanam, anubhrajam yaham nityam, puyet yeti angari renubahi. Quote, with the dust of my devotees' lotus feet, I desire to purify the material worlds, which are situated within me. Thus I always follow the footsteps of my pure devotees, who are free from all personal desire, wrapped in thought of my pastimes, peaceful, without any feelings of enmity, and of equal disposition everywhere. Пылью с лотосных стоп моих преданных я хочу очистить материальные миры, которые находятся внутри меня. Таким образом, я всегда следую по стопам моих чистых преданных, которые свободны от всех личных желаний, погружены в мысли о моих лилах, умиротворены, без каких-то либо чувств вражды и везде находятся в одинаковом Herein we настроении. see how powerful is the dust of the feet of Krishna's devotees. Поэтому мы можем видеть, насколько могущественны стопы чистых преданных Кришны. And Krishna says in the first sentence there, with the dust of my devotees' lotus feet, I desire to purify the material worlds. И Кришна говорит в самом начале: «Пылью с лотосных стоп моих преданных я хочу очистить все материальные миры». So therefore we see the powerful effect of the gopis and Sri Radha's, the dust of their feet on all these transcendental reservoirs of water in Sri Vrindavan. Поэтому мы можем видеть, каким образом прославляется могущество лотосных стоп Гопи и Шримати Радхарани. So because there's so many lakes around Govardhan Hill, this is one reason to explain devotees like to go on Parikrama and bathe in these lakes and become very purified. И поскольку столько множества озер находится, поэтому преданные любят отправляться на парикрамы и совершать омовение в этих местах. Now it's described that when Chaitanya Mahaprabhu did Parikrama of Govardhan Hill, he visited these lakes as he did many other places around Giriraj Govardhan. И когда Господь Чайтанья Махапрабху совершал парикрамы вокруг холма Гавардхана, он посетил эти озера, как он делал во многих других местах вокруг Гавардхана. The acharyas describe that in circumambulating Govardhan Hill, Chaitanya Mahaprabhu followed the general path. Парикрама Господа Чайтаньи Махапрабху вокруг холма Гавардхана, он, как и все остальные, его путешествовал по парикраме. But more importantly, he followed the path of intense ecstatic love. Но что более важно, что это была парикрама, которую он совершал по пути глубокой экстатической любви. Yeah, he followed the general path, but more importantly, he followed the path of intense ecstatic love.
То есть он как обычную парикраму по пути шел, но более того, он шел по пути глубокой экстатической любви. And it's described that when Chaitanya Mahaprabhu, because he came to Vrindavan only one time, when he did Govardhan Parikrama, it took him many days. И описывается, что когда он совершал парикраму, то это заняло у него несколько дней. It's written that from the moment Chaitanya Mahaprabhu appeared on earth, he overflowed with transcendental bliss. But when he entered Vrindavan, the intensity of that bliss increased a millionfold. It's very poetic. When he entered Vrindavan, the intensity of that bliss increased a millionfold. С момента, как Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, он был переполнен трансцендентным блаженством, но когда он вошел во Вриндаван, глубина этого блаженства возросла в 1,000,000 раз. And each forest that Mahaprabhu visited, in each forest that Mahaprabhu visited, he would eagerly embrace each and every tree and vine. В каждом лесу, который посещал Махапрабху, он горячо обнимал каждое дерево и лиану. And in those forests, where he was wandering, at the sight of cows in Braja's pastures in those forests, he would run to those cows in great happiness, and then fall on the ground in tears. И в этом лесу, при виде коров на пастбищах Враджа, он бежал к ним в великом счастье, а затем падал на землю в слезах. Just seeing the cows, he would become very happy and fall to the ground crying. Просто видя коров, он пребывал в великом счастье и падал на землю в слезах. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha. Brahmins and cows are very dear to the Lord. What to speak of Vrindavan's cows? Браманы и коровы очень дороги для Кришны. Что говорить о вриндаванских коровах? And the sight of a peacock feather would cause Chaitanya Mahaprabhu to tremble, again fall on the ground, roll about and cry out madly. И вид павлиньего пера мог заставить Господа Чайтанью Махапрабху задрожать, упасть на землю, кататься по земле и безумно рыдать. Then he would rise up, run here and there, only to collapse again unconscious, just from seeing a peacock feather. Затем он поднимался и снова бегал туда и сюда, только чтобы снова рухнуть без сознания. Это только при виде павлиньего пера. Specifically, it's described that upon seeing the forest creatures in Kadambavan, the Lord would faint in ecstasy. Описывается, что, в частности, что увидев лесных существ в Кадамбаване, Господь терял сознание от экстаза. At that moment, the deer would come forward and lick the foam of ecstasy coming from his mouth. И в этот момент лесной олень вышел вперед слизать пену с его рта. And while the deer were doing that, the birds drank the tears as they fell from Mahaprabhu's eyes. И в тот момент, когда лесной олень совершал это, слизывал пену, в это время птицы пили слезы, которые текли из его глаз. We understand that all these animals are pure devotees of the Lord, serving the Lord in that particular rasa to make his pastimes relishable. И мы понимаем, что все эти живые существа являются чистыми преданными Господа, которые служат Ему в различных расах. And then upon regaining consciousness, и когда он постепенно приходил в сознание, Mahaprabhu would continue to wander through Kadambavan он продолжал бродить по лесу Кадамбавана, until he saw a grove of flowering trees, пока не увидел рощу цветущих деревьев, which would cause him to cry in ecstasy, которые вновь заставили его рыдать в экстазе, and which would cause the trees to also flood the ground beneath with their tears. И это заставило деревья также затопить землю слезами. Witnessing all this, it said that the nearby deer would faint. Свидетельствуя все это, говорится, что находившийся рядом олень терял сознание. And while Chaitanya Mahaprabhu was searching for Krishna in Kadambavan, В поисках Кришны Господь Чайтанья Махапрабху, когда он or находился, sometimes it's said in a cave in Govardhan Hill, или когда иногда говорится, что в пещере на холме Гавардхан, and not finding Krishna, и не найдя Кришну, Lord Chaitanya would roar with grief. Господь Чайтанья ревел от горя. And this roar
stopped the peacocks from dancing and caused them to cry in fear. И этот рев, который останавливал танец павлинов и заставлял их плакать в страхе. And because of the extreme ecstasies of separation felt by Lord Chaitanya, Из-за сильнейшего чувства разлуки, которое испытывал Господь Чайтанья, in which his heart repeatedly broke, в котором его сердце разрывалось снова и снова, and sometimes his body would sustain injuries, и его тело иногда, казалось, было повреждено. those who accompanied him on these parikramas became fearful for his safety. Его спутники испугались за него. So after Lord Chaitanya completed his Govardhan parikrama, Balabhadra Bhattacharya and a few other devotees, out of love for the Lord, they forced him to leave Braj and return to Jagannath Puri. He was just too much in ecstasy here in Vrindavan, particularly on Govardhan parikrama. So after he finished that parikrama, Balabhadra Bhattacharya, who witnessed all this and shared this information with other devotees, they asked the Lord to leave Braj and return to Jagannath Puri, where he would be safer. И вот после того, как Господь Чайтанья Махапрабху совершил свою Гавардхан Парикраму, Балабхадра Бхаттачарья и другие преданные из-за своей любви к Господу заставили его покинуть Брадж и вернуться в Джаганнат-Пури, где было более безопаснее для него. Sri Chaitanya Mahaprabhu's Parikrama of Govardhan Hill, key. His visit to Sri Vrindavan Dham, key. So as far as the divine couple Radha and Krishna are concerned, it's said that ecstasies they felt in Vrindavan's forest were no less than those experienced by Lord Chaitanya. И что касается божественной четы Радхи и Кришны, экстатические чувства, которые они испытывали в лесах Вриндавана, были не слабее тех, которые переживал Господь Чайтанья. It's described that, quote, a single moment in the Kadambavan forest inspired within them far greater happiness than the vast nectar ocean formed when all other spiritual ecstasies are pooled together. Very esoteric, but it's pretty nice. И говорится, что одно мгновение в лесу Кадамбаван вызвало у них гораздо большее счастье, чем образовавшийся безбрежный океан нектара, когда все духовные экстазы соединяются вместе. A single moment in the Kadamba forest inspired within Radha and Krishna far greater happiness than the vast nectar ocean formed when all other spiritual ecstasies are pooled together. This is transcendental poetry. Это трансцендентная поэзия, когда описывается, что одно мгновение в лесу Кадамбаван вызвало у них гораздо большее счастье, чем образовавшийся безбрежный океан нектара, когда все духовные экстазы соединяются вместе. And it's said that Kadambavan, being blessed by every wonderful fragrance, sweetness, and charm, attracts the heart of even the goddess of fortune. И говорится, что Кадамбаван, будучи благословлен каждым чудесным ароматом, сладостью и очарованием, привлекает сердце даже богини процветания. I did explain in the beginning this is a very, very special forest. Я в самом начале еще объяснил, что это очень-очень особенный лес. And I read that flowers blossom there all year round, not just one season, but all the seasons. Я прочитал, что цветы цветут там круглый год, а не один сезон. And therefore Kadambavan overflows. It overflows with the following flowers. И поэтому Кадамбаван переполнен следующими цветами. The Malika flower, Lavanga flower, Jati flower, Utika flower, Kadamba flower, Champaka flower, Stalavinda flower, Shirisha flower, Kunda flower, Ketaki flower, Kushumba flower, and Kimshuka flower. Just to hear those names, you can feel purified. Эти имена особые, просто слышав эти имена, можно также очиститься. И они не переводятся, они также звучат на русском, как и на английском.
Shastra states that Kadambavan echoes with the voices of birds like male and female parrots who constantly recount the confidential pastimes of Radha and Krishna, or the cuckoos and their soft enchanting kuhu, kuhu, kuhu. Шастер утверждает, что Кандамбаван наполнен голосами птиц, таких как самок и самцов попугаев, которые пересказывают сокровенные лилы Радхи и Кришны, или кукушек и их мягких, чарующих куху-куху, куху-куху. He said it better than me. The cuckoo birds. Таким образом звучат кукушки. Much of the detail that I gave you there I found in Shiva Ramaraj's book Venu Gita, which I hope many of you have read. И много деталей, подробностей приводится в книге Шиварам Махарадж Вену Гиту, которую, я надеюсь, вы читали. Thank you, Shiva Ram Maharaj. Спасибо большое, Шиварам Махарадж. Actually, I read all of his books that he's produced, and a lot of the knowledge we're sharing during these seminars has come from the research of Shivaram Maharaj, Gopi Paranadhana Prabhu, Keshava Bharati Maharaj. И я прочитал все книги, которые были выпущены Шиварам Махараджем, и на самом деле мы основываемся наши лекции на изучении таких книг, которые были составлены Шиварам Махарадж, Гопи Пранадхана Прабху и Кешава Бхарати Махарадж. Kushakarta Prabhu and his translations of the scriptures. Также Кушакаратха Прабху и его переводы Писаний. Banu Maharaj, he's translated many books. If you read those books, we find this information there. Бану Махараджа также составил, перевел много книг, и мы пользуемся его Devotees трудами. ask, where are you getting all this information? It's all authorized. И преданные спрашивают, а где вы столько знаний берете, информации? But И все это авторитетно. I have to read all the books you see behind me. I have to read all those books, all of them. Я должен прочесть все эти книги, которые вы видите позади меня, находятся все их. It's available for everyone. И они доступны для всех. The Bible says, seek and ye shall find. В Библии говорится, тот, кто ищет, тот найдет. And also, I have to go through, Padma Purana and Garga Samhita and all the other books as well. So it does take time, but this is what I'm doing in Vrindavan. I'm studying and speaking. И также я исследую книги Гаргаму, разные другие книги, Падмапураны, и это занимает время. Это, в принципе, все, чем я здесь занимаюсь во Вриндаване, изучая Священное Писание. And of course, by studying first and foremost Srila Prabhupada's books. И, конечно же, в первую очередь я изучаю книги, составленные Шрилой Прабхупадой. A lot of what I find is just there in Krishna book. И все, множество найдено в книге «Источник вечного наслаждения». One time Prabhupada said, knowledge means to know where to find it. Шрила Прабхупада говорил, знание — это означает знать то место, где найти информацию. Knowledge doesn't just pop up in your mind. It doesn't just come from your heart. It comes from our spiritual preceptors, and it comes from the Shastras, and it comes from the previous saintly persons, Guru, Shastra, and Sadhu. И знание не то, что мы можем сразу воспроизвести из ума и сердца. Нет, это также может означать то знание, где мы можем быстро найти, о чем говорили Шастру, Гуру и предшествующие ачарьи. So knowledge means to know where to find it, and it's all behind me in Prabhupada's books and the books of the Goswamis and other great saintly teachers. Знание означает знать, уметь найти, где содержится это знание. И оно содержится в писаниях, которые были составлены Шрилой Прабхупадой и других ачарьев. And when I'm not sure about something, then I contact the GBC Shastric committee, and they say yes or no, like that. So everything that I'm saying, it's authorized. And it's just nectar, pure nectar. И также я еще связываюсь с GBC, ответственными за священное писание, и поэтому все, что я говорю, оно обладает полностью авторитетным могуществом. Actually, sometimes when I'm studying, it's so relishable, I forget to eat. My assistants will tell you, I generally take prasadam around 5 o'clock
or 6 o'clock in the afternoon because I'm just so absorbed. It's so nectarian. И я настолько погружен, настолько поглощен изучением Священным Писанием, что иногда бывает, что я забываю пообедать. И обычно я в 5-6 часов обедаю, но иногда я настолько погружен, что мои помощники, ассистенты могут подтвердить, что я не обедаю, потому что я полностью погружен в это. Chanakapanda says the moon is the opulence of night. Чанакамба Пандит говорит, луна – украшение ночи. A pious king is the opulence of his country. Благочестивый царь является достоянием своей страны. A beautiful chaste woman is the opulence of her family. Благочестивая, верная жена является украшением семьи. But knowledge is the opulence of everything. Но знание является украшением всего. Because with transcendental knowledge we can get out of this entangling material existence, and with transcendental knowledge we can get into the kingdom of God. So what is more valuable than knowledge? Transcendental knowledge. Потому что с помощью трансцендентного знания мы можем избавиться, выйти из этого материального мира и войти в духовный мир. Поэтому что может быть ценнее, чем духовное трансцендентное знание? Hare Krishna. Divya ki. So, some pastimes in Kadambavan forest. Итак, какие игры происходили в лесу Кадамбаван? One time in Kadambavan forest, Krishna was late for a rendezvous with Srimati Radharani. Однажды в лесу Кадамбаван Кришна опоздал на свидание со Шримати Радхарани. We've mentioned a few times in our lectures how Radharani was late for the rendezvous, but this time Krishna was late. He was kind of just, taking his time to get there. В нескольких наших предыдущих лекциях мы объясняли, когда Шримати Радхарани опаздывал на свидание. Но в этот раз Кришна опоздал на свидание, он просто шел и как бы не торопился. So we've heard how previously Krishna, while waiting for Radharani, he'd get in great anxiety. Where is she? And transcendental symptoms of separation would manifest in his transcendental body. Мы описывали, когда Кришна, он ждал Шримати Радхарани на свидание, она не приходила, и он начинал испытывать беспокойство, и трансцендентные симптомы появлялись на его теле. A moment seems like 12 years or more, and tears are falling from my eyes like torrents of rain. We hear that in Shikshastakam prayers. В Шикшаштаках молитвах мы можем слышать, как Господь говорит, что мгновение разлуки тянется мне вечностью, и слезы ручами льются из моих глаз. So this time Radharani was getting anxious. Where's Krishna? И в этот раз Шримати Радхарани стала беспокоиться и говорит, где же Кришна? And that anxiety turned into great distress. И вот эти беспокойства превратилось в страдание. It's described that she became her distress. She became so distressed that she became emaciated. It means that, she became emaciated, skinny, and all her gold and coral bracelets, they slid off her wrists and fell down to the ground one by one. И описывается, что в результате своего горя она настолько исхудала, что ее золотые и коралловые браслеты соскользнули с ее запястья и один за другим упали на землю. And her gopi friends tried to comfort her. И ее подруги пытались утешить ее. But she said, "Only the sight of my beloved Krishna will truly console me." Но она сказала, что только вид Кришны по-настоящему успокоит ее. So one intelligent gopi was sent to find Krishna and bring him back without delay. И одна мудрая гопи была послана найти Кришну и вернуть его без промедления. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes И Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур описывает, that unable to follow Krishna's footprints, she went in the forest and she found Krishna's footprints. Unable to follow Krishna's footprints when it became dark, that gopi, quote, followed the compass of her heart. The needle of that compass was her love for Krishna, and its true north always pointed in whichever direction he was. И описывается, что не в состоянии следовать по стопам Кришны, когда стемнело, эта гопи говорила следующим образом. Она следовала компасу своего сердца,
стрелкой компаса была ее любовь к Кришне, и ее истинный север всегда указывал в любом направлении, в каком бы он ни находился. Isn't that beautiful? Прекрасный текст. She followed the compass of her heart. Она следовала компасу своего сердца. The needle of that compass was her love for Krishna, И истинный север — это была ее любовь к and Кришне. it's true north because a compass you're looking for true north. It's true north, always pointed in whichever direction Krishna was. И ее истинный север, стрел компаса, когда всегда указывает, всегда указывала в любом направлении, в каком бы ни находился Кришна. So finally, that gopi found Krishna loitering in a grove of kadamba trees, И, наконец, эта гопи нашла Кришну в роще деревьев Кадамба, where she saw many peacocks dancing, где она увидела много танцующих павлинов. and where Krishna was all alone. И Кришна совсем один. She said to Krishna, Она сказала Кришне: "O Madhava, my dear but unhappy friend Radharani eagerly awaits for you at Surabhikund." «О, Мадава, моя дорогая, но несчастная подруга Радхарани с нетерпением ждет тебя в Сурабхекунде». Which is also technically within Kadamba. Что, если технически говорить, она находится технически в лесу Кадамба. She risked everything to escape from her in-laws and brave the dangers of a dark, snake-infested forest just to be with you. How could you insult her by just loitering here in your father's kingdom? Она рисковала всем, чтобы сбежать от родственников, и выдержала опасности темного, кишащего змеями леса, просто чтобы быть с тобой. Как ты мог оскорбить ее, слоняясь здесь, в царстве своего отца? Radha looks everywhere for the handsomely smiling flute player who was always decorated with a peacock feather. Радха везде ищет красиво улыбающегося флейтиста, которого всегда украшает павлинье перо. Unable to find him, you, she constantly embraces him within her heart. She remains unsatisfied and thinks, "I'm no yogi. I don't want to just meditate." Thus she wanders about in agitation. Не в силах найти его, то есть тебя. Она постоянно обнимает его в своем сердце. Тем не менее, она остается неудовлетворенной и думает: «Я не йог, я не хочу просто медитировать». Так она бродит в волнении. One moment she gets up to leave, the next moment she sits back down. В один момент она встает, чтобы уйти, в следующий момент она снова садится. She's so distracted that she does not care to rearrange her disheveled hair and clothes. Instead, she calls out in a piteous voice and showers the ground with tears as she rolls in the dust. Она так растеряна, что не хочет поправлять распустившиеся волосы и одежду. Вместо этого она кричит жалобным голосом и осыпает слезами под лесок, катаясь по земле. She rolls in the dust. Она катается в этой пыли. Sometimes Radha runs back and forth. Sometimes she falls down unconscious, and other times she rips her sari in frustration, breaks her flower bracelets, or scatters the pearls of her necklace. Иногда Радха бегает взад и вперед, иногда она падает без сознания. В другое время она в отчаянии разрывает свое сари, рвет свои цветочные браслеты и разбрасывает жемчужины своего ожерелья. At one moment she babbles at a tree, the next moment she stumbles towards the Jamuna. В одно мгновение она что-то лепечет дерево, в следующий момент она, спотыкаясь, бредет к Ямуне. Her eyes filled with tears, she requested me, "O Gopi friend, please find my Krishna, and when you do, with words filled with affection, tell him that I place all my love at his lotus feet." С глазами полными слез она попросила меня: «О, подруга, пожалуйста, найди моего Кришну, и когда ты это сделаешь, словами, наполненными любовью, скажи ему, что я возлагаю всю свою любовь к его лотосным стопам». Tell him. Скажи ему. How could you possibly neglect someone who considers her own life insignificant when compared to fulfilling your every desire and reciprocating with your passionate, youthful love?
как ты мог пренебречь той, которая считает свою собственную жизнь незначительной по сравнению с исполнением каждого твоего желания и взаимностью твоей страстной юношеской любви? Then it's described as that gopi messenger carried on reprimanding Krishna, the creatures of Kadambavan were all filled with the pain of separation and sympathy for Radharani's suffering. Описывается, что пока посланница Гопи продолжала укорять Кришну, все жители Кадамбавана также были наполнены болью разлуки и сочувствовали к страданиям Радхарани. In that condition, the birds and the deer all cried out, the creepers and the trees shriveled up, the bees stopped humming, and the fish stopped swimming, the flowers wilted, stones softened, and water solidified. И описывается, что в таком состоянии олени и птицы причитали, деревья и лианы сморщились, пчелы перестали жужжать. Далее описывается, что рыбы перестали плавать, цветы увяли, камни размягчились, а вода затвердела. The bees stopped humming, the fish stopped swimming, the flowers wilted, the stones softened, the water solidified. Let's go home. Let's go to that transcendental abode. Nothing in this world compares. What? Nothing. What are we doing here? Рыбы перестали плавать, цветы увяли, камни размягчились, а вода затвердела. Давайте отправимся же в духовный мир. Что мы здесь делаем? So, yes, realizing Radha's pangs of separation, Krishna stood up and followed that gopi back to where he was supposed to be at the rendezvous site for that day. И осознавая страдания Радхи в разлуке, Кришна быстро встал и последовал за этой гопи к месту встречи на этот день. And it's described that upon his arrival, Radharani's ecstasies changed from vipralamba bhav, ecstasies in separation, to ecstasies in sambhog, or meeting. Right? There's two. There's meeting and there's separation. So when Krishna got there, she was feeling the ecstasies of separation. That changed to the ecstasies of meeting Krishna. This is the science of devotional service. This is real science. Когда он пришел, экстаз Радхарани смягчился с экстаза разлуки на экстаз встречи. И вот это является наука преданного служения. Vishwanath Chakravarti Thakur concludes, he says, such are the ever-fresh pastimes of Radha and Krishna within the groves of Kadambavan. Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что таковы вечно свежие лилы Радхи и Кришны в рощах Кадамбавана. So these forests of trees, they're something special. Vrindavan, the forest of Vrindadevi, essentially. Итак, мы можем видеть, как деревья в лесах Вриндаван они являются особенными. And we see what a prominent role these trees, just these trees, play in Radha and Krishna's pastimes. И мы можем видеть, какую важную роль эти деревья играют в играх Радхи и Кришны. The whole atmosphere is set by these trees. Вся эта духовная атмосфера создается этими деревьями. And each and every one of these unlimited trees are Kalpavriksha trees. И каждая из них является деревом Калпаврикша. We hear about Kalpavriksha trees in many scriptures. Well, for example, in Brahma Samhita, there's a reference to Kalpavriksha trees. И мы слышали об этих деревьях из ведических писаниях, в особенности деревья Калпаврикша упоминается в Брахма-самхите. They're called desire trees. Kalpavriksha means a desire tree. Их часто называют деревья желания. Калпаврикша — это деревья желания. Chintamani pakara saramasu kalpavriksha laksharviteshu shudabir abhipalyantam lakshmi sahasrashutasham brahmyasevimanam govindam adipurusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, yielding all desire, in abodes built with spiritual gems,
surrounded by millions of purpose trees. They're purpose trees, desire trees, always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or gopis. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, прародителю всех существ. Он пасет коров и исполняет все желания в обители из духовных самоцветов. Миллионы деревьев, дающих плоды желаний, окружают его. С величайшим почтением и любовью сотни тысяч богинь удачи, Лакшми или Гопи, постоянно служат ему. Why are they called purpose trees or desire trees? И почему же их называют деревья желаний? Because you can approach them for any purpose in serving Radha and Krishna. Потому что вы можете подойти к ним и попросить все, что вы хотите для служения Радхи и Кришны. Any desire you have, you may need some paraphernalia to serve Radha and Krishna. So you approach the desire tree. The desire tree approaches, delivers you the paraphernalia. Возможно, вам необходимо параферналии для поклонения Рады Кришны, и вы можете обратиться за этим к деревьям желаниям, и он исполнит это желание. Just like Chaturatma Prabhu. Можно привести пример Чатуратмы Прабху. He may go to a desire tree. Он может также обратиться к дереву деревья, He might pray. и он может молиться следующим образом. I would like a blue silk kurta trimmed with a hot pink and some yellow for the festival tonight, as well as a beautiful fancy dress for Srimati Radharani and a magnificent beautiful turban for the best amongst the gopas, our beloved Shri Krishna. Например, он может молиться следующим образом. «Я хочу синюю шелковую курту с ярко-розовой и слегка желтоватой отделкой для фестиваля сегодня вечером, а также прекрасный расшитый наряд для Шримати Радхарани и великолепный красивый тюрбан для лучшего среди гопов нашего возлюбленного Шри Кришны». A blue silk kurta trimmed with hot pink and some yellow for the festival tonight. Шелковую курту с ярко-розовой и слегка желтоватой отделкой для фестиваля сегодня вечером. Because devotees dress for the pleasure of Krishna. Потому что преданные одеваются для удовольствия Кришны. There's a saying, eat according to your taste, but dress according to the taste of others. Not that when you're in public you should dress nicely, especially for Hare Krishna festivals. Потому что есть такая пословица, когда говорят, что мы кушаем для себя, а одеваемся для других. И когда мы приходим на фестиваль, к примеру, то мы, соответственно, пытаемся одеться, чтобы понравиться другим. And one of the many nice qualities of my good friend Chaturatma Prabhu is that he always dresses very nicely. Whether it's a festival or not, he's always paka in his dress, a gentleman. И одно из других бесчисленных качеств моего дорогого друга Чатуратма, что он всегда одевается самым лучшим образом. Он одевается как настоящий джентльмен. When you're with someone for a long time, some friends, and you note their distinguishable qualities like Bhattahari, who I also travel with very often. Bhattahari has this amazing ability. When we sit down, he always picks the perfect melody for time, place, and circumstance. We're in many different places at different times, but he always picks the right melody. It's uncanny. И еще один замечательный друг, Бадахридас Прабху, и у него одно удивительное качество есть, наряду с другими его бесчисленными замечательными качествами, что когда мы приезжаем в какое-то место, он выбирает особую мелодию, которая соответствует именно этому месту, именно этому настроению. И это удивительно, как он это делает. Or Govinda Maharaj, he's a cook. He's one of ISKCON's best cooks. Whatever he cooks, any variety of preparations, it's also like nectar. Или, например, Бхактивинода Говинда Махарадж, он является замечательным поваром, и все, что бы он ни приготовил, является удивительно вкусным. It's always good to glorify your God brothers. И всегда хорошо прославлять Every opportunity. своих духовных братьев при любой возможности. So desire tree, not only can you get paraphernalia, but your desire can be fulfilled. You ask the desire tree to fulfill your desires to serve Radha and Krishna purely.
И деревья желания может обеспечить вам всем необходимым, такими как параферналия, и также деревья желания могут удовлетворить желание служить Радхе и Кришне. So Srila Prabodhananda Saraswati has many verses in his famous Vrindavan Mahimamrita about the Kalpavriksha trees in Vrindavan. И Шрила Прабхадананда Сарасвати приводит множество стихов в своем знаменитом произведении Вриндаван Махимамрита о деревьях Калпаврикши во Вриндаване. For example, he writes, К примеру, он пишет: I meditate on Vrindavan where the cuckoos sing in the fifth note, the flute plays splendid melodies, peacocks sing and dance, vines and trees bloom, splendid charming forests are wonderful with many birds and deer, and there are many splendid lakes, streams and hills. Я медитирую на Вриндаван, где кукушки сладко поют пятую ноту, где чарующие звуки флейты Кришны наполняют сердца обитателей Вриндавана восторгом и ликованием, где грациозно поют павлины, пышно цветут деревья и вьющиеся лианы, и где лесные рощи, наполненные птицами, оленями, озерами, реками и холмами. O brother, please reside under the trees of Vrindavan, and from time to time visit the villages to beg alms. Drink as much Yamuna water as you like. Dress in some rejected pieces of cloth. Consider others' praise of you the most bitter poison, and their disrespect sweet as nectar. Serve Shishi Radha Murlidhara, and never leave this land of Vrindavan. О, брат, пожалуйста, живи под деревьями Вриндавана и время от времени заходи в селение просить милостыню. Утоляй жажду водой из Ямуны, одевайся в разные рваные и изношенные одежды, воспринимай прославление в свой адрес, как горький яд, а бесчестие, как сладкий нектар. Служи Шри Радха Мурлидхари и никогда не покидай эту землю Вриндавана. Now, when we speak about these Kalpavriksha trees, we should understand they're all eternally liberated souls, И когда Nitya Siddhas. Когда мы говорим об этих деревьях Калпаврикша, мы понимаем, что все они вечно освобожденные души, нитья ситхи. They all have a unique rasa with Krishna. You could say rasa in the sense of neutrality. И все они находятся в особых отношениях раса с Кришной, можно сказать, в нейтральных отношениях. But don't think that their rasa with Krishna is less than the rasas like servitorship or friendship, parenthood, or conjugal love. Но даже и не думайте, что эта раса ниже, чем раса слуги или дружеская раса, или чем родительская раса, или раса супружеской любви. No, the trees rasa with Krishna is just as pleasing to him as any other rasa. Нет, раса деревьев с Кришной доставляет ему такое же удовольствие, как и любая другая раса. And just like the devotees of Vatsalya, Sakya, Madhurya Ras, these devotees, these trees, although they're in the mood of neutrality, just like the other devotees, other rasas, they also experience the 8 symptoms of ecstatic love, prema, for Krishna. I found that. They also experience prema, the 8 symptoms. И так же, как преданные, находящиеся в Ацале, Сакхи или Мадхурья расе, эти преданные, хотя и находятся в нейтральных отношениях, они также испытывают 8 признаков экстатической любви прямо к Кришне. And what is the stimulus for the ecstatic symptoms these trees sometimes exhibit? И что же является стимулом для этих экстатических признаков, которые иногда проявляют эти деревья? Rupa Goswami says, just the fact they're growing in Vrindavan causes them ecstatic feelings, causes the ecstatic feelings to manifest in the heart. Just the fact they're growing in Vrindavan brings them ecstasy. Рупа Госвами говорит, что самое первое, то, что они растут здесь, во Вриндаване, вызывает экстатические эмоции, которые проявляются из их сердец. What's more, these trees get to witness the most intimate, confidential pastimes of Krishna with the cowherd boys or with the cowherd girls. Более того, эти деревья становятся свидетелями самых сокровенных тайных игр Кришны с гопи, пастухами или другими.
Because the most secret pastimes are, they take place in the forest bowers or in the cave, so the trees are witnessing. Потому что эти игры происходят более-менее скрыто ото всех остальных в кунджах, в рощах Вриндавана под деревьями. Whereas other devotees may not allow to be present, trees are there. Или там, где не разрешено находиться другим преданным, деревьям всегда разрешено находиться там. It's described that actually all the rasas, they facilitate the rasa of conjugal love for Krishna, irregardless of whatever the rasa is in Vrindavan, it's all working together so that Radha and Krishna can enjoy their pastimes together. И описывается, что все расы, они служат, чтобы поддержать вот эту основную расу между Радхой и Кришной, и все остальные являются помогающими. So we can't think of these trees like trees. Мы не можем думать просто, что это деревья, как обычные деревья. They're all liberated devotees. Они являются освобожденными душами. For example, Madhavinda Puri, it's described in Gaur Gunadesha Dipika that in the spiritual world, Madhavinda Puri is a kalpavriksha tree in one of the kunjas, observing and facilitating Radha and Krishna's pastimes. And he's one of the three personalities who experiences the topmost love for Krishna, Mahabhav, Radharani, Chaitanya Mahaprabhu, and Madhavinda Puri. And he's a tree. И в Горганадеша Дипика описывается, что Мадхавендра Пури является в духовном мире деревом, и он один из трех личностей, который может испытывать Махабхаву. Это Шримати Радхарани, Господь Чайтанья и Мадхавендра Пури. So Krishna, let's look at it from Krishna's point of view. Krishna feels endeared to these trees, and sometimes he speaks to them. И давайте посмотрим с точки зрения Кришны. Кришна испытывает нежность к этим деревьям, и иногда он говорит с ними. In the Bhagavatam relates some of the conversations that Krishna has with his devotee trees. И Бхагаватам рассказывает о некоторых из этих бесед Кришны с деревьями. One verse, "O my friends, the vines, how are you well? O wise trees, how are you doing today? Dear birds and bees, is everything auspicious for you? Oh, all you mobile and immobile beings of the forest, are you happy?" О, мои дорогие друзья, деревья! О, мудрейшие! Все ли в порядке сегодня с вами? Уточнили ли ласковые дожди вашу одежду? И напитали ли ваши цветы и фрукты прошлой ночью? Oh, he says, "Oh, wise trees, how are you today?" О, мои дорогие друзья, как вы сегодня поживаете? And just so that we can understand how exalted these personalities are, И мы можем понять, насколько возвышены эти личности. the Acharyas write the following. И Ачарья пишет Now следующее. listen to this. Послушайте, пожалуйста, это. That in the dark of night, the trees often faint because they're unable to see Krishna anywhere. Деревья в темноте ночи деревья часто теряют сознание, потому что никогда нигде не видят Кришну. In the dark of night, the trees faint because they're unable to see Krishna. В темноте ночи деревья часто теряют сознание, потому что нигде не видят Кришну. But later, when they hear the soothing sound of Krishna's voice or the celestial music that flows from his flute, they come back to life. Но позднее, говорит Рупа Госвами, когда они слышат успокаивающие звуки голоса Кришны или блаженной музыки, льющейся из его флейты, они возвращаются к жизни. And instantly blossom with many flowers and leaves. И тотчас распускается множество цветов и листьев. Then they shake their leaves in ecstasy. Тогда они в экстазе трясут своими листьями, And they cry honey tears. и они проливают медовые слезы. They cry honey tears. Они проливают медовые слезы. They shake their leaves in ecstasy and cry honey tears. Они проливают, трясут своими листьями и проливают медовые слезы. Then it's described they honor Krishna with the smiles with their blossoms, flower blossoms.
И далее говорится, что они украшают Кришну своей улыбкой. Another way they honor Krishna is by swaying in the happy breezes. The trees sway in the happy breezes. This is how they honor Krishna, by swaying in the happy breezes. Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki. Они почитают Кришну улыбками своих цветов и подкачиванием от радостного ветерка. And these trees are so fortunate they get to touch Krishna. И эти деревья так удачливы, что они прикасаются к Кришне. How do the trees touch Krishna? Как деревья могут касаться Кришны? As Krishna passes by, the trees bend down and they touch his feet with the tips of their branches. Когда Кришна проходит мимо деревьев, они наклоняются вниз и касаются его стоп кончиком своих ветвей. And by touching the lotus feet of Krishna, they experienced a heightened state of ecstasy, which causes a sap from their trunk to drip from their pores. Прикоснувшись к лотосной стопе, Oh, and it muddies the ground everywhere. Прикоснувшись к лотосной стопе Кришны, они испытывают возвышенные экстатические эмоции, которые приводят к тому, что из их стволов начинает капать сок и превращает всю землю вокруг в грязь. And then, but after, when Krishna passes them by and leaves them behind, they lament the fact they're not able to follow him because they're trees; they can't follow. Однако после того, как Кришна проходит мимо и оставляет их позади, они сокрушаются, что не могут последовать за ним, поскольку они являются деревьями. Rupa Goswami puts it very poetically. И Рупа Госвами излагает очень поэтично. Thus, the trees to cry the lamentable state, their lamentable state, which is inspired from sentiments born of separation. Таким образом, деревья осуждают свое плачевное состояние, вдохновленные настроением разлуки. In a mood of extreme humility, which is always demonstrated by advanced devotees of the Lord. В состоянии величайшего смирения, которое всегда проявляют великие преданные Господа. And thus they discuss amongst themselves И они обсуждают между собой as follows. следующим образом. Oh, we're simply rooted in the mode of ignorance. О, мы глубоко погрязли в невежестве. We must have previously committed some offenses because we can't follow Krishna. Должно быть, мы совершили в прошлом множество оскорблений, потому что мы не способны следовать за Кришной. But again, this is the expression of their humility because they're all either liberated souls or they're nityasiddhas, they're eternally liberated souls. Но опять же, это проявление их смирения, потому что они являются освобожденными душами или нитья-ситхами. But it's described that before Krishna gets too far away, one of their great friends comes to their rescue. Но описывается, что перед тем, как Кришна ушел слишком далеко, один из их лучших друзей пришел на помощь. What's one of the great friends of the trees in Vrindavan? Является лучшим другом деревьев во Вриндаване. The wind. Ветер. How is the wind the friend of the trees? Как ветер может быть лучшим другом деревьев? Because when the wind blows very strongly, it helps the trees to bow down and stretch out at a great distance and again touch Krishna's feet before he gets too far away. All glories to the wind in Vrindavan. Even the wind in Vrindavan is relishable. Поскольку ветер дует очень сильно и помогает деревьям склониться в поклоне и растянуться на большое расстояние и вновь прикоснуться перед тем, как Кришна уйдет слишком далеко. Вся слава ветру. And in order to remove any doubt one may have about these trees, И для того, чтобы убрать все сомнения по поводу этих деревьев, Vrindavan Das Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, he glorifies them very nicely as follows. Вишванат Чакраварти Thakura красиво прославляет их следующим образом. Quote, these splendid trees of Brajabhumi are perfectly spiritual by nature, and they're full of all transcendental potencies. They're just like incarnations of the Lord. He says they're just like incarnations of the Lord, meaning they're so powerful, pure.
Эти великолепные деревья в Раджабхуми имеют полностью духовную природу. Они исполнены всех энергий. Они подобны воплощениям Господа. Имеется в виду, что они очень могущественны. Now, according to our present state of vision, these trees appear to be made of matter like wood and leaves and flowers. Actually, they have another nature. Хотя в соответствии с нашими нынешними состоянием видением, такие деревья, похоже, состоят из материи, такой как древесина, листья и цвета, однако у них на самом деле другая природа. Satchidananda Vigraha, a nature made of eternity, knowledge, and bliss. А природа Саччитананда Виграха создана из вечности, знания и блаженства. So the acharyas say the trees are actually made of a variety of transcendental gems. И ачарьи говорят, что на самом деле они сделаны из различных драгоценных камней. This is described in Vrindavan Mahimamrita, Об этом описывается во Вриндаван Махимамрите, Prabodhananda Saraswati. составленная Прабханананда Сарасвати. All the trees have golden trunks, trunks made of gold, У всех этих деревьев золотые стволы transcendental gold. из трансцендентного золота. Their branches are made of blue opals. Их ветви сделаны из голубого опала. Their twigs are made of sapphires. Их веточки сделаны из сапфиров. Their leaves are made of emeralds and rubies. Их листья сделаны из изумрудов и рубинов. And their flowers are made of crystals. А все их цветы — это кристаллы. And they produce fruits, and the fruits are also valuable gems. И они приносят плоды, и все эти плоды становятся драгоценными камнями. Now we've heard from the acharyas how these trees are transcendental, И мы слышали от ачарьев, насколько трансцендентны эти деревья. and Krishna also glorifies them. И Кришна также прославляет их. But the ultimate proof they're super special is a beautiful verse by Krishna in the 10th canto of Bhagavatam. Но в 10-й песне Кришна приводит замечательный текст, прославляющий, доказывающий их особое положение. It's like the essential verse of this lecture. Это как бы сама суть этой всей лекции. 10th canto, chapter 22, verse 31. 10, 22, 31. O Stoka Krishna, Krishna speaking, O Stoka Krishna, Amsu, Shubal, and Arjun, O Vrishab, O Jvasi, O Devaprastha, and Varutaba. Just see these fortunate trees who tolerate the elements even if they give us shelter from them. Just like great saintly souls, these trees live to benefit others. Whatever we're begging from them, leaves, flowers, fruit, bark, or wood, they give without hesitation. Thus, no one goes away from a Kalpavriksha tree disappointed. No one goes away from a Kalpavriksha tree disappointed. О Стока Кришна, Амсу, Субала и Арджуна, о Вришабха, Оджасви, Девапрасха, Варудхапа. Просто взгляните на эти удачливые деревья, которые терпят стихии, когда дают нам прибежище, защищая от них. Эти деревья, как великие святые души, живут, чтобы приносить пользу другим. Все, что бы у них мы не попросили, листья, плоды, кору и древесину, они дают без колебаний. Таким образом, никто не уходит разочарованным от деревьев Калпаврикши. So the acharyas say that there's unlimited varieties of wish-fulfilling trees in Vrindavan. Ачарьи говорят, что во Вриндаване существует бесчисленное разнообразие деревьев, исполняющих желания. And that the wives of these trees appear as vines wrapping around the trees, who moisten the ground with their joyful tears of honey, and perfume the air with pollen as they embrace their husbands, the trees. И одна удивительная особенность этих деревьев, они приносят спелые, сочные плоды. И говорят, что жены этих деревьев — это лианы, обвивающие эти деревья, и они увлажняют почву радостными медовыми слезами и наполняют воздух ароматами пыльцы. The wives of these trees appear as vines wrapping around the trees, who moisten the ground with their joyful tears of honey, and purify the air with pollen as they embrace their husbands, the trees.
говорится, что жены этих деревьев — это лианы, обвивающие эти деревья, и они увлажняют почву радостными медовыми слезами и наполняют воздух ароматами пыльцы, когда они обнимают своих мужей деревьев. That these vines are wives of the trees is confirmed by Prabodhananda Saraswati. И то, что эти лианы являются женами деревьев, это прекрасно подтверждается Шрилой Прабодхананда Сарасвати. He writes, with their soft petal hands, Shri Radha and Krishna carefully watered the trees and vines from the time of their first sprouting. They nourished them and made them grow, and at the proper time married each vine to an appropriate tree. When they saw new flowers beginning to blossom, they became delighted and spoke many playful, joking words. Let us now bow down and offer obeisances to these trees and their wives, the vines of the Vrindavan forest. Prabodhananda Saraswati. Своими мягкими руками, похожими на лепестки цветов, Шри Радха и Кришна тщательно поливали деревья и лианы с момента их первого прорастания. Они питали их и заставляли расти, и в надлежащее время женили каждую лиану на соответствующем дереве. Когда они увидели, что начинают цвести новые цветы, они пришли в восторг и сказали много игривых, шутливых слов. Давайте теперь поклонимся и предложим поклоны этим деревьям и их женам, лианам из леса Вриндавана. At the proper time, Radha and Krishna married each vine to an appropriate tree. Vivaha yagya. То есть, когда наступил подходящий момент, Радха и Кришна поженили их и сделали виваха ягью. An official marriage ceremony between the vines of the trees. И произошла официальная церемония между лианами и деревьями. Sri Vrindavan Dham is so amazing. Шри Вриндаван Дам очень удивителен. So I'd like to conclude with a few more prayers because the acharyas say it perfectly. И я бы хотел завершить еще несколько молитвами, потому что ачарьи их приводят. Glorifying the forests of Vrindavan, in particular the trees which make up the forests. Прославляя деревья Вриндавана, из которых состоит лес. Prabodhananda Saraswati says, Шрила Прабодхананда Сарасвати говорит from Vrindavan Mahimamrita, в своем произведении Вриндаван Махимамрита. I bow down before the trees of Vrindavan, which are eternal, changeless, very virtuous, free from the touch of matter, faultless, and eternally liberated, which are glorified by the Vedas, which have forms that are shores as oceans of the very sweet nectar of transcendental knowledge and bliss, which are plunged in ecstatic love for Krishna, and which give to all the most precious of all gifts. Я склоняюсь перед деревьями Вриндавана, которые вечны, неизменны, очень добродетельны, свободны от соприкосновения с материей, безупречны и вечно освобожденные, которые прославляются ведами. Они имеют формы, которые являются берегами океана очень сладкого нектара трансцендентного знания и блаженства, которые погружены в экстатическую любовь к Кришне и которые дают всем самый дорогой, драгоценный из всех даров. I bow down before the great trees of Vrindavan, which are filled with leaves and sprouts, maddened bees, the tumult of many birds, streams of nectar honey, and branches bowed down with many splendid, wonderful fruits and flowers. Я склоняюсь перед великими деревьями Вриндавана, которые полны листьев и побегов, обезумевших пчел, шума множества птиц, потоков нектара меда и ветвей, наклоняющихся от множества великолепных, чудесных плодов и цветов. May Vrindavan's trees, who are Shri Radha and Krishna's loving devotees, whose new bud hairs stand erect with joy, who shed tears as a flood of honey, who splendidly dance newly sprouted twigs in the breeze,
who smile and laugh with beautiful blooming flowers, who recite prayers with the cooing of birds, and who, bending under the weight of many fruits and flowers, bow down to offer their respects. May they bring me transcendental bliss. Пусть же деревья Вриндавана, которые являются любящими преданными Шри Шри Радhe и Кришне, чьи молодые волосы в виде бутонов встают дыбом от радости, которые проливают слезы в потоке меда, которые великолепно танцуют на ветру недавно проросшими веточками, которые улыбаются и смеются прекрасными цветущими цветами, которые произносят молитвы воркованием птиц и которые склоняются перед тяжестью многих фруктов и цветов, чтобы выразить почтение, принесут мне трансцендентное блаженство. And one last verse, which is the essence of the essence of the essence, you could say, of today's lecture, from the heart of Srila Prabodhananda Saraswati, really brings home the understanding how transcendental these trees are in Vrindavan, И далее, наконец, which make up the Kadamba forest, all the forest. сердечная молитва Шрилы Прабодхананды Сарасвати, которая описывает как бы суть всего леса. He says, Он говорит: I pray to become a tree in Sri Vrindavan Dham, and please Shri Shri Radhika Krishna with my limitless, splendid, sweet fruits, my unlimitedly splendid, fragrant flowers, filled with splendid pollen and splendid honey, and my splendid hosts of birds, and my splendid twigs and buds. Oh, let me become a tree in Vrindavan. Я молю о возможности родиться деревом Шри Вриндавандхаме и радовать Шри Шри Радхику Кришну своими спелыми сочными плодами, своими великолепными ароматными цветами, щедро наполненными пыльцой и отменным медом, своими чудесными стаями птиц, своими прекрасными ветвями и бутонами. О, позволь мне стать деревом. Wow. Kadambavan and Vrindavan. Vrindavan means the greater Vrindavan forest, and Kadambavan's a smaller forest in Vrindavan. But how nectarian it has been to hear the glories of this particular forest, which is attached to Govardhan Hill. Да. Кадамбаван и Вриндавандам. Кадамбаван является небольшим лесом, тогда как Вриндаван является большим лесом. И как замечательно слушать о славе Кадамбавана, который является частью Гавардхана. You can feel we just become disconnected with the material world. You don't remember any suffering. It's so potent, this Hari Katha, Krishna Katha. Вы можете чувствовать, как вы отделены или как вы разорваны с этим материальным миром, как вы чувствуете, что вы не имеете ничего общего с этим материальным миром посредством Харикатхи. I often wondered, being a traveling, itinerant preacher, traveling all the time for so many years, I always wondered, how did the sadhus sit in one place in Vrindavan and, not get restless? Now I know. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Study, preach. You can just sit here and just read the scriptures and chant all day. Путешествуя по всему миру постоянно, я все время задавался вопросом, удивлялся, как садху могут сидеть на одном месте, и им это не надоедает, они не устают от этого. И я теперь понимаю, что это возможно благодаря чтению и изучению священных писаний. And time goes by so quickly. И время летит очень быстро. We've been speaking, hour and a half? Мы уже с полтора часа говорим. And it seems like just a few minutes. И нам это кажется как всего несколько минут. When you do something you like, time passes very quickly. Когда вы заняты тем, чем вам нравится заниматься, время летит очень быстро. But in the material world, time drags on. Но в материальном мире время очень долго People always looking at their тянется. watch. When you're doing something you don't like, time goes very. People working, they keep looking at their watch.
Например, люди на работе, они работают, и они все время посматривают на свои часы и понимают, как время долго тянется. So we must thank Srila Prabhupada for introducing us to this wonderful nectarian world of Krishna consciousness. Поэтому мы должны поблагодарить, выразить свою благодарность Шриле Прабхупаде, поскольку он познакомил нас с миром сознания Кришны. And we owe it to him and for our own benefit to become more Krishna conscious. И мы в долгу у него, и мы должны стараться стать еще более сознающими Кришну. So I'm just going to make a little announcement now that from now on, I'm going to be giving 2 lectures a week, not 3 lectures a week. И я хотел сделать объявление большое, что с сегодняшнего дня мы будем проводить 2 лекции в неделю, а не 3, как было ранее. I can hear you. Oh, И я могу слышать, как вы говорите. «О». why? Because, well, I spent a lot of time studying, but I want to spend more time chanting. Потому что я объясню почему. Потому что я много времени отводил на изучение, но я также хочу много времени посвятить воспеванию святых имен. Why? Well, I don't have to explain myself. Почему я не должен даже объяснять самому себе? But I feel that by chanting more, my heart will become more purified and I'll be a better medium to present this knowledge to you. Я понимаю, что посредством воспевания я больше очистю свое сердце, и я больше с лучшим качеством смогу передать вам трансцендентное послание. The more pure the speaker is, the Bhagavatam speaker is, then the more effect the message has on the audience. Чем более чище сердце говорящего, тем более могущественно он может передать послание Бхагавата. So I admit I'm an aspiring devotee. Я должен признать, что я начинающий преданный, But I feel that if I spend more time chanting here in Vrindavan, then I'll be better qualified to represent my spiritual master in speaking this knowledge, which is quite elevated knowledge. я понимаю, что посвятив время воспеванию, я смогу очистить свое сердце и более лучше подавать то знание, которое это знание является очень возвышенным. So please, all of you, give me your blessings. Give me your permission to chant more, so I can better serve you. Поэтому я прошу вас всех благословить меня, чтобы я повторял лучше святые имена, чтобы я лучше мог служить вам. And today is the 86th lecture I've given on Vrindavan, number 86 in this series, primarily focusing on the forest of Vrindavan. So this is the 86th lecture. So I think some of you have some lectures to catch up on. И сегодня 86-я лекция, которую я прочитал из серии лекций, посвященных Вриндаване. И я полагаю, что у вас у многих есть лекции, которые вам необходимо дослушать. And there's so much nectar that, you can hear the lectures again and again. И столько много нектара, что вы можете слушать лекцию снова и снова. Svaru, svaru, pade, pade. So, like that. So from now on, I'm going to give a lecture on Tuesday and Friday. И We're switching from Monday, Wednesday, Friday. It's going to be Tuesdays, every Tuesday and every Friday. И мы теперь переключимся на другой режим. Теперь лекции будут выходить каждый вторник и каждую пятницу. So we'll skip tomorrow, because I gave a lecture today. We'll skip tomorrow, which is Tuesday. So next lecture will be on Friday. И мы пропустим вторник, потому что сегодня я как раз прочитал лекцию, и следующая лекция выйдет в пятницу. And if you could please share that information with others, because maybe today some devotees weren't listening, so please share that information. I'm still here to serve you, give my all of everything I can to all of you, but it'll give me more time for one of my favorite activities, my Japamala. Поэтому, преданные, пожалуйста, поделитесь этой информацией с другими. Возможно, кто-то не смогут вовремя прослушать эту лекцию, поэтому поделитесь этой новой информацией, что я смогу уделить большее время своему любимому занятию воспевания Харе Кришна на своей джапамале.
I know you're thinking, well, maybe we can chant japa with Gurudev. Я думаю, что некоторые из вас могут думать, о, может быть, мы могли бы повторять джапу вместе с Гурудевом. But most of my japa is done in the wee hours of the morning when it's all dark. Но большая часть джапы моей проходит в ранние утренние часы, когда еще темно. Very quiet, I can concentrate. И So когда все тихо вокруг, я могу хорошо I сконцентрироваться. really enjoyed today's lecture, Kadambavan, Мне очень понравилась сегодняшняя лекция Кадамбаван, Kalpavriksha trees, древо желания, Radharani waiting for Krishna. когда Радхарани ждала Кришну. And on Friday, we'll find another forest to just wander about here in Sri Vrindavan Dham. And we'll go on as long as we can. И в пятницу мы найдем другой лес, по которому мы будем бродить, странствовать, и мы будем так продолжать дальше. One day, as a result of this and other devotional activities, one day we'll wake up in the eternal Sri Vrindavan Dham. Prabhupada said, we will have our ISKCON in the spiritual sky. Продолжая заниматься этой деятельностью и другим преданным служением, однажды мы обнаружим себя в одном из лесов Вриндавана в духовном мире. И, как говорил Шрила Прабхупада, что у нас в духовном мире будет свой искон.